will do the JPA. Okay, so we will try to save the emails to the SQL Server. Okay, so what I have done is, okay, so what I am saying is, so we need to add first. So first thing we need to do is we need to add the dependency. Okay, and update the application properties. So first thing you should do is you should update the form.xml. Okay, so I will be using MySQL. Okay, so the MySQL is already installed. So we will use this demo MySQL database. Okay, so can you see this MySQL workbench? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so what we need to do first thing is we need to add the dependencies. Okay, so for adding dependencies, you can add from the Spring Initializer. Spring Initializer లో ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడికి వెళ్ళి డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసి ఓకే లెట్ మీ మ్యూట్ చేసుకోవాలి మర్చిపోవద్దండి. ఓకే, సో see you can come to Spring Initializer. Okay, then add dependencies JPA MySQL driver. You see these are the ones which are required for um, the connecting a Spring Boot application to MySQL dependencies. So after adding, you can explore here. Okay, so explore lo palm.xml చూపిస్తుంది. Okay, so where is okay, so these two are important. Yeah, so this JPA and MySQL connector. So these two things you need to add. Okay, so now I'm adding it. So I copy it from copy from here. Okay, go to your project. Go to your project. Okay, open form.xml and then paste it here. Control V. Okay, so I think so. I have copied a JPA. JPA, I think so, web I have copied twice. So let me delete it. Okay, so we have now JPA and sorry, what did I do? Okay, okay. So it is not duplicate పెడితే కూడా అది పెడతా ఉండలేదు. That's fine. So I have added JPA Spring Boot Starter Data JPA. Then we have added MySQL connector -j. Okay. So then you need to update the project, Maven project. Go and right click. Okay, Maven update project. So what this will do, this will download all the necessary dependencies. Okay, the jar files, whatever that are required, and it will build. Okay, so I think so it is built. Okay, so yeah, it is done. So now so next thing what you need to do is you need to go to resources. Okay, go to application properties, and you need to add the database related stuff. Okay, okay, so I have actually added that. Let me show you that. Where is that? Yes. Okay, so application properties skill the what has happened? JPA. Where did I add? Okay, we will add again, not a problem. So I had actually done those things so that it will be done faster way. Okay, it is here. Okay. So these are the, okay, I will explain you each one of them. So let's take this Control C. Okay, we'll Control A, Control A, Control C, Control C. Go to your project. Okay, go to application properties and add them. Okay, so
The first one is what kind of update. So DDL auto lo options ante. So what are the options available? There is something called as create. Okay, so what does it mean? Whenever you are running the application and for the first time, right? Or whenever you start the application, it will create all the tables. Okay, so it will create all the tables right from the beginning. Okay, and that means even if there are already tables available, right? So they will delete those things and it will update. Okay, so it will create, basically it's a create. Okay, and then there is another one, update. అంటే మీరు ఏదైనా అప్డేట్ చేసింది వాట్ ఎవర్ అప్డేటెడ్ రైట్ ద కాలమ్స్ ఆర్ ఎనీ కాలమ్ నేమ్స్ ఆర్ ఎనీ టేబుల్ నేమ్స్ యూ హ్యావ్ అప్డేటెడ్, those will be updated. There's one more thing, create drop. Okay, create and drop. Yeah, what it will do, it will by the when you close the application, it will drop all the tables, schemas, everything. So you can experiment with this. Okay, you can try yourself. Okay, so now let me put it update. So always better to put update. Don't have create. Okay. Then so this is the URL. So spring.datasource.url. So this is very important. Okay. So JDBC MySQL $MySQL host. Okay. See, the MySQL host is a environment variable. Say for example, uh, your database you want to supply. You want the IP address. Okay, IP address. If you want to supply from the command line. Command line and means from the DOS prompt, you are going to run the jar file. Okay, so there you can mention this environment name and pass the IP address. Okay, what if I don't specify this? So if I don't specify the SQL, the environmental variable, it will take localhost. Okay, so I won't specify this because my database is in the current local machine. So it will be localhost. Then 3306, what is this? This is a port number. Okay, so where your database instance will be running. Okay, so where will I get that? One second. Let me show it. I think so. I know it in Postgres, but here management access settings, server status. Okay. So you see this? Okay, 3306. Port number can be different. Okay, so it can be different. See, while you are installing the MySQL, you can mention where it should run. Say, for example, you have multiple instances of MySQL, or some other application is running at this particular port 3306. Then you can change the port number here. Okay, so this port number is important. So if your program, see, whenever your program is not running, right? Say for example here, if it is not running, uh, if it is failing due to some reason could be this only. Okay, so the port number and your database instance name. See, sometimes what happens, there can be a DNS name. One machine can have a name. Okay, so that name also you can specify instead of IP address. Okay, so 3306 is a port number. Then demo MySQL is a database. Okay, so demo MySQL, what I've done, so this is our demo MySQL. Suppose you want to have new database. In that case, you need to create a new schema. Okay, let me do it once again. Okay, so HCL group on that. HCL group DB. Okay, so then apply. Okay, so this will create schema. It will create the database. Okay, it is done. Okay, you can see this HCL group. Okay, so there are no tables in this. So let us copy this. Okay, and put it here. Okay. So this is your database name. Okay, and so these are the root names and passwords which I have kept, and then you have this driver. So this is also important. If you don't have this, it will not work. Okay, so this is done. Now let's go and run our application. Okay,
So let's run it. See, right now we don't have any entity class or anything else. So we are not created entity class. There are a few more steps we need to do. So the first step, what I told you is the adding form.xml. Okay, dependencies in form.xml. So that's the first step you should do. Okay, then you should what is okay, we will see this why it is coming. Okay, let's go. And so the next thing you should do is go to resources, application properties, add your database related configuration. Okay, so this is configuration. Next, okay, save it. Control S, it will save. Then come to run it once. Well, after you do this, right? You just run it once. Okay, let me run it. Why the error is coming here? Okay, let me rebuild. Project के लिए project go to sorry right click update project. What happened? Nothing happened. This here. I think so. After updating, test code of something. Maybe I have not done something here. Something I missed. Ah, okay, okay, okay. Something I have done here. That's it. Oh, okay, okay, okay. What has happened? I will tell you. Yeah. So the entire thing, when I copied from Spring Initializer, right? The entire XML file has been copied. So let's delete these things. So delete. This also I need to delete. Okay. So now should be fine. What is okay, let me go and copy from there again. Spring Initializer. So ఇక్కడ copy కొడితే మొత్తం copy అవుతుంది. So if you don't do that, if you are doing a selection, okay. So I'm just copying this 3 lines. Copy. Let's come to here. Paste it. Something I missed again. Dependency. What out of JPA? Okay, I think so now it is fine. Okay. Okay. So it is done now. Let's rebuild the project. Go to right click and then say Maven update project. So you should whenever you change your form.xml, right? You should save this. Still there is some error there. Dependency. Save करा था. Web I have voice. Now it is gone. So web 2 times ఉంది దాన్ని తీసేయండి. Okay. Okay. So now go on change again. Go to Maven update project. Updating Maven project 83%. Okay. Well done. Now let's go to this. Okay, errors are gone. Okay, right click, run as, will boot up. So now you should see some errors. Let's see. Okay.
already in user. Maybe I'm running this. Okay. So already in use ante telusu kada, you know this, right? Port already in use. Shrikant? Yes, yes, sir. We Okay. have to change. We have to stop and No, again stop we have stop ఒకటి to చేయాలి, run లేకపోతే ఇంకొక the అప్లికేషన్ రన్ application. అవ్వచ్చు, or else some other application might be running. We can change, sir. We can change the port number now, sir. We can also change the port number. That's not a problem. So I know that it the other one was running, so I stopped it, and now let's go and run it again. Run in the Hindi. Okay. Yes, sir. There were no errors. Okay. So now let's go and check if anything is being created. Refresh చేయండి. Okay, no, there is nothing. Okay, so now we need to create table. So there is no error. So that means all your configurations are right. Okay, so now let's go and create a entity class. So for that you add a package. Okay, new package dot entities. Okay, so what we will do is we will add a new class. Okay, and call it as emails. Okay, email. Okay, finish. So new class, new email class is added. I think so. Pojo also we had a same name. Yeah, we also. Okay, so I will copy from here. Okay, so I will use the same names here. I will copy from here. Control C. Okay, so let's rename this. Okay, rename cheyadam ante what you can do is you can always refactor it. Okay, refactor, rename. So ilage cheyali. So everywhere it will change. So email entity andam, in order to just avoid the confusion. Okay, next. So idanthe update ayyundi. Okay, email entity. So email alage undi. So I will copy from there. Okay, so login email. So first thing you need to do is you should always annotate this particular class with entity annotation. Okay, so and import it. Okay, then you need to always add one identity field. Okay, so I have actually done that. Don't remember those names, so I'm just copying it from here. So here, okay, these two annotations you need to add. At ID at generate value. Okay, so I will tell you what it does. See, at ID is required because you need to mention that it is identity column. Okay, and then the values for that particular item ID will be generated automatically using this generation type. Okay, so generation type auto undi kada. So these fields will be populated automatically. Okay, so these things you need not change. Okay, so let it be like this only. Okay, then right click and generate the where is that source. So source ke liye getters and methods add చేయాలి, compulsory add చేయాలి. Generate. If you are using Lambok, it is fine. If you are not using Lambok, you should always add getters and setters. Now you see what will happen. Okay, so I have added an entity column. So we will see how what will happen. So go to your main application, right click, run as Spring Boot app. Okay, so it is done. So now let's go and see what has happened. Right click, refresh all. వచ్చేసింది. Okay, so your email entity table has come. Okay,
then if you need to interact with the tables, if you need to interact with database, we need to create a repository. Okay, so for that, what you need to do, you need to add a repository. So for that, again, I will go and add a package, new package dot repositories. Okay, now voice clear ga unda? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so then repositories, I'm going to add new class. Okay, new class. Sorry, it should not be a class, it should be a interface. Okay, so new interface. Okay, just name it as email repository. Email repository. Okay, finish. First thing you should do, you should always annotate it with repository annotation. Import repository. Okay, and you should extends with JPA repository. JPA repository. నీకు వస్తుందా బాబ్జీ, మీరు కూడా చేశారా ఇది? అది చేయలేదు సార్, నేను ఇంకా చేస్తున్నాను. ఇమెయిల్ ఎంటిటీ, అందుకే నేను చెప్పలేదు. బాగుంది. సో ఇది ఓకే ఓకే చేయండి నిజంగా చేయండి. ఓకే, సో we will add them. Okay, so when you add this particular JPA repository, you should mention the entity object. Okay, not the POJO object. So email entity ఏది ఉందో అది మెన్షన్ చేయాలి, ఇంపోర్ట్ చేయండి. Then the ID, what is the ID column here? ID column is ID, right? So what is the type of it? Long. So ID column ది ఏది లాంగ్ టైప్ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. రిపాజిటరీ ఇక్కడ చేసాం కదా, దీన్ని ఇక్కడికి అయిపోయింది. So we are done with the repository. Now I want to save. Okay, so let me stop this. So see, these are the steps which you need to follow, and we have done it. Okay, stop in the code. Okay, stop in the code. Okay, so first step you need to do is you need to update the form.xml lo dependencies add cheyali. One is JPA repository, one is JPA dependency, another one is MySQL connector. Then you have application properties lo, you should mention the configuration, database configuration, and after that you should add the entity. So see, this is most common question in any interview. So how do you connect to databases ante, how do you connect Spring Boot applications to databases using JPA ante? So వాళ్ళు JPA అని అడగకపోతే మీరు JPA అని చెప్తే ఈ స్టెప్స్ చెప్పాలి. ఫస్ట్ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. form.xml లో యూ యాడ్ ద డిపెండెన్సీస్, దెన్ యూ షుడ్ యాడ్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్. అంటే కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఏమి యాడ్ చేస్తాము, డేటాబేస్ URL, then database name with this port number and server address, then root name and password, and then the driver. Okay, so these things you should mention. Then another important question, okay, so then you need to add the entity class. Okay, so entity class lo ఇది చెప్పాలి మీరు, at the rate entity add చేయాలి class కి. Then you should also add a identity column. Okay, so which will represent your basically the primary key. Okay, primary key అనేది దానికైనా identity column. Okay, so the primary key can be different also. Okay, then we need to add the repository class. Okay, so the email repository which is representing this particular table. Okay, email entity. So email entity ఇంకొక టేబుల్ ఉంటే ఇంకొక యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అది చూస్తాం. అది 1 second, hold on guys. Okay, so these 4 steps you should not forget. form.xml, configuration, entity class, then your repository class. So after adding this,
you are ready to add. Okay, so now I can use this repository interface directly, okay, and add the contents to the database. Okay, so now let's go and check the controllers. I will tell you what there are multiple ways of doing that. Okay, so email controller keldama. Let's see. After you read this file, so after you read this file, right? You have read this email lines. So initialize ekada initialize. What I will do is I will see, you can save it anytime. Okay, you can save this list to database anytime. So what I'm doing is I'm going to add one more what do you call the what shall I call it? Okay, at the rate post mapping tag చేయాలి post mapping. So we are going to load the data to the database. Okay, so so include upload upload data. Okay, upload emails and upload emails. Okay, then public list of email. So not necessarily this can be anything also. So for now you can say string పెడతాను. Upload data, upload emails from list. Okay, so ikkada nenu request body పెట్టాను, ఏవి పెట్టాను. So whatever that is there in the list will be added to the database. So return success అంటాను. Okay, so this is not a formal way of doing it, but నేను మీకు ఎలా ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలి అని చెప్తా ఉన్నాను. So now, so how do I access the email repository? So email repository ni I need to inject. Okay, so there is something called as AutoWire. AutoWire ఏం చేస్తుంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Okay, I will tell you, wait. So let me add the email repository. What is the class I have added here? The repository, email repository. So this is the class. So this one we need to AutoWire. IntelliJ అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది బా ఇవి. There is no problem at all. AutoWire. Okay. So ఇది AutoWire అని ఎందుకు చేయాలో చెప్తాను. Okay, so what Spring Boot does? Spring Boot creates, see what is this email repository class which I have added? What is the type of it? It is interface. Okay, it is not an object, it is not a class, so you cannot create the object of it. Okay, so it is a job of Spring Boot or IOC container, Spring IOC container, to create an object of this email repository, which will be extending the JPA repository. And it will derive whichever the object that Spring Boot creates, it will be derived from Spring Boot JPA repository. Okay, so and it will give us the object. So object ni ekkada istundi ikkada, so it will give the object here in this particular variable. Okay, so ante interface ayedi, but it will give, you can access an object through interface. Okay, that is always a good way of doing it. So AutoWire, and when you mention it says that it gives an instruction to the Spring Boot framework that you create the object for it. Okay, so our configurations, మీరు ఏది కాన్ఫిగరేషన్స్ పెట్టారో దీంట్లో application properties లో, based on that it will create a JPA repository and give this. Okay, so now you can use this email repository and put the data into the database. Okay, so now I will go here, dot save. Okay, so what is the entity? You need to pass the list of objects, right?
సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏది పంపించాలి మీరు ఐడియలీ సో యువర్ లిస్ట్ ఈమెయిల్ లిస్ట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లిస్ట్. If you pass it, what will happen? You see it has an error. Okay, so what is that error? The method save in the type CRUD repository is not applicable to the arguments list of email. List of see when you pass this particular list, it should be of type email entity, but what we are passing is of type email. Okay, see email is a POJO object, but email entity is a what? Email entity is your entity object. So you cannot pass an POJO object here. Okay, you should pass the entity object. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? We should convert this email POJO object to the email entity class. Okay, so this is where we should use the mappers. Okay, so mappers వస్తాయి, object mappers అని. So adi we will cover it in the next session. So adi then I have to do it in a detailed fashion. So that step by step వస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఏం చేస్తామంటే we will use it, we will loop through and assign the values and change it. Okay, so ఇప్పుడు సద్యానికి అలా చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను. We are not going to use object mappers right now. Okay, so I think so meeting అయిపోతుంది. ఇంకా 4 minutes ఉంది. Okay, so let's go for సో ఏం చేశాను నేను పోజో ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఈమెయిల్ లిస్ట్ లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకొని నేను ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ వై ఏ మ్యాపర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వై ఏ మ్యాపర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఆబ్జెక్ట్ మ్యాపర్స్ ఎప్పుడు కావాల్సి పడుతుంది మీకు, ఇది చేస్తే కానీ మీకు ఆబ్జెక్ట్ మ్యాపర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో తెలియదు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ పోజో టు ఎంటిటీ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్. ఓకే, see some people also call it as a DTO, data transfer object ani pilustar POJO ni. Okay, now I need to create one email entity object email entity is equal to new email entity entity. Okay, okay, just add this in the whole entity kada entity. Just add email entity ఏమి ఇచ్చాను, email entity స్పెల్లింగ్ అనేది తప్పదా లేదు కదా. entity create class ఎందుకు వస్తాను. ఈమెయిల్ ఎంటిటీలో ఏం క్లాస్ ఇచ్చాను కంట్రోల్ ఇదే ప్రాబ్లము. the problem with your STS. Okay, so it is there but it is still showing that we will have to create a database. The entity class clear channel 2 minutes. Okay, we will see it in the next video. Okay, next session అంటే మీటింగ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను. ఓకే, yes sir. okay, ఓకే సార్. just hold on. Stop. Okay, hey, can you guys hear me? వినపడుతుందా? శ్రీకాంత్ ఇంకా రాలేదు. బాబ్జీ వినపడుతుందా మీకు? ఎస్ సార్. ఓకే, ఎస్ సార్, వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, శ్రీకాంత్ కూడా వచ్చాడు. శ్రీకాంత్ వినపడుతుందా మీకు? Yes sir. ఓకే, ఫైన్. సో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశానా?
Okay, start చేశాను. Okay, see, in such cases now what you do now, you simply build. Okay, build చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఏది ప్రాబ్లం అని. రన్ చేయండి చాలు. రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది సెట్ కావాలి. Go to application, then simply run it. You will get some errors, don't worry. Proceed అనండి. I think so. Okay. What has happened? It has ignored those 2 lines and it has compiled it. Don't worry. Let's go to controller. Hey, 1 second. Hold on. 1 second. Hold on. Pause. Okay. So let's see what is the problem here. So. Okay. So ఇది ఏం చేసామంటే the problem is not able to find that. So let's include it. Sometimes because of the problem of your STS also it comes here. So ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉందో చూసుకోవాలి మీరు అది. సో ఈమెయిల్ ఎంటిటీ ఇస్ దెన్ com.example.demo restful API, demo restful API entities లో ఉంది. entities dot email entity. Okay. Now it should go. So it is gone. Okay. So the package lindanki ela vastundi. Okay. So now we need to populate the data. See, without object mappers, it becomes so difficult that you need to write more code. Okay, so you need to fill in all the details. Get login, set login, set login information, set login. So email entity dot set set functions లేవా ఉన్నాయి కదా set login. సో దీంట్లో ఈమెయిల్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేసి ఈమెయిల్ డాట్ గెట్ లాగిన్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో ఇలా సార్ దీనికి ఒక డిఫరెంట్ క్లాస్ ని ఒక సెట్ కి ఇప్పుడు ఈమెయిల్ డాట్ సెట్ ఎంటిటీ లాగిన్ అని ఇచ్చిన కదా, ఇవన్నిటికి ఒక క్లాస్ ఇచ్చేసి ఆ కాల్ ఒక మెథడ్ లో పెట్టేసి ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసి అయిపోతుంది కదా సార్. ఏమేమి ఇంకోసారి చెప్పు. ఈమెయిల్ ఎంటిటీ డాట్ సెట్ లాగిన్ ఈమెయిల్ అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఏ ఉంటాయి అన్నిటికీ, ఇప్పుడు సెట్ లాగిన్ సెట్ అక్కడ మీ ప్రాపర్టీస్ ఉండడానికి సెట్ చేసి తర్వాత కాల్ చేస్తున్నారు కదా. సపోజ్ మనం ఈ సెట్టింగ్స్ ఈ సెట్ కి అంతా ఒక క్లాస్ లో పెట్టేసి ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా సార్ అంటున్నారు. అంటే ఇంకొక ఫంక్షన్ ఈమెయిల్ ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ప్రతిసారి మనం ఇట్లా కాకుండా అట్లా చేసుకోవచ్చు కదా సార్ అని. అంటే ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి అక్కడన్నా కోడ్ రాయాలి కదా నువ్వు సెట్ చేయడానికి చేంజ్ చేయాలి. అవును సార్, అంటే అవును సార్, అంటే రీయూజబుల్ అవుతుంది కదా అని. అవునవునవును. ఎస్ యూ కెన్ డూ దట్. చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ రైట్ ఎ ఫంక్షన్, సెపరేట్ ఫంక్షన్ అండ్ దిస్ వన్. సో ఇది ఎలా చేస్తాము, ఫస్ట్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, I mean we have set all the fields. What you are saying is we will create a class, right? Separate email entity run చేస్తుంది. ఇది కూడా అవసరం లేదు బా. If you start
యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యాపర్స్ యూజ్ చేస్తే తెలుసా మీకు ఆబ్జెక్ట్ మ్యాపర్స్ అంటే ఏమి? ఎస్ సార్. సో ఆబ్జెక్ట్ మ్యాపర్స్ యూజ్ చేస్తే ఇది కూడా అవసరం లేదు. ఈమెయిల్ ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తే సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇది కాపీ చేసి కట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. అంతేనా? ఇదే కదా చెప్పింది నువ్వు? ఎస్ సార్. రిటర్న్ ఈమెయిల్ ఎంటిటీ. ఇవన్నీ మీరు చేసుకోండి. అంటే నేను అప్పుడు ఆ టైం ఎంత రావాలనో ఆ టైంకి ఏదో చేసే కోసం అది చేసేస్తా ఉన్నాను. ఈమెయిల్ ఎంటిటీ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడికి అయిపోయింది. సో వి జస్ట్ నీడ్ టు ఓకే, సో వీ కెన్ ఆల్సో ఆ ఫార్ లూప్ ని మొత్తం అంతా చేసేయచ్చు. కంట్రోల్ సి డాట్ ఓకే, సరే, దీంట్లో ఈమెయిల్ పంపిస్తే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఈమెయిల్ ఎంటిటీ. ఈమెయిల్ ఎంటిటీ స్పెల్లింగ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడికి ఈమెయిల్ ఎంటిటీ వచ్చింది. నేనేం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ లిస్ట్ ఆఫ్, అంటే మొత్తం ఈమెయిల్ ఎంటిటీస్ ని ఒకేసారి సేవ్ చేయండి. ఈమెయిల్ ఎంటిటీ ఈమెయిల్ ఎంటిటీ లిస్ట్ is equal to array list. Okay, so then add this object. అంటే నేనేం చేస్తా ఉన్నాను, లిస్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్ ని ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఎంటిటీగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే సేవ్ కి నేను అదే పంపించాను. ఈమెయిల్ ఎంటిటీ లిస్ట్ డాట్ యాడ్. సో దాంట్లోకి నేను ఈ ఈమెయిల్ ఎంటిటీని యాడ్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత, సో నౌ ఐ హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఎంటిటీస్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ I will just pass this and save it. Okay, so save all use చేయాలి. dot save all అంటే if you want to save the list of entity objects. Okay, so what I am doing, I will explain again. I am converting the list of ఈమెయిల్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ పోజో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. పోజో ఆబ్జెక్ట్స్ ని, లిస్ట్ ఆఫ్ పోజో ఆబ్జెక్ట్స్ ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ చేసేసి ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇట్ టు ద సేవ్ ఆల్. సో రిపాజిటరీ డాట్ సేవ్ ఆల్ అంటే, సో ఇట్ విల్ సేవ్ ఆల్ ద డేటా టు అవర్ డేటాబేస్. ఓకే, సో అప్లోడ్ ఈమెయిల్స్ అని నేను కాల్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ జస్ట్ గో అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో రన్ ఇట్. సో గో టు application class, right click, run as input. Okay, ఇప్పుడు నేను I need to open a port లో ఇటీనా 8080 సార్. 8080 ఒక నిమిషం. ఇది 8080కి వెళ్ళి నేను అది అప్డేట్ అంటే అప్డేట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ పి లోకల్
equally host colon 80 /upload image. The college application has no mapping. Oh, okay. Email controller kelte I think so. I'll have to copy this / image / image / update. ఇది కూడా కాలేదా? Application fallback / image ఉంది /upload image. ఓకే ఇది పోస్ట్ కదా, నేను పోస్ట్ మ్యాన్ లో ట్రై చేయాలి. సారీ, పోస్ట్ మ్యాన్ లో ట్రై చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ we will call the లిస్ట్ లో ఏమున్నాయో చూస్తాం. సో లిస్ట్ లో ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో అండ్ పోస్ట్ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తాము. లెట్స్ కాల్ దిస్ ఒక విండో క్రియేట్ చేసుకొని పోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ పోస్ట్, దెన్ upload emails, Control-C. ఇక్కడ instead of insert you should have upload emails. Then post అయింది, అంతే. సో send success వచ్చిందా? So now go and check your database. Okay, so go right click and refresh all. Okay, go to email entities, then select rows. Just now for rows. Yes sir. అంతే, అయిపోయింది. సో మిగతా మీరే సో ఇన్సర్ట్ చేయడము, డిలీట్ చేయడము అన్ని మీరే చేస్తారా? Yes sir. చేస్తాం సార్. మీరే చేయండి. సో అది కాకపోతే నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఐ నీడ్ టు there is some issue. Okay, so I need to talk to my people. Okay, ఇది నేను వీడియో చేసి పంపిస్తాను. ఇంతే, ఇంకేం సింపుల్. ఇప్పుడు అర్థమైందా శ్రీకాంత్? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. సార్ మార్నింగ్ చెప్పు రికార్డింగ్ సార్ టాపిక్ మార్నింగ్ నేను ఓవర్ రైడ్ అని కొంచెం డేటా పంపించా చూడండి సార్, ఒక పిక్. అది డేటా యాడ్ చేయడమా? ఫస్ట్ టైం యాడ్ చేయడం? అవును సార్, ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేయడం. అంటే మనం ఇప్పుడు డేటా ఇక్కడ CSV నుంచి మీరు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ స్నాప్‌షాట్ రైట్, సెండ్ ది కోడ్. అదే yes sir. ఆ కోడ్ పంపిస్తే నేను చూస్తాను. ఓకేనా?